Вітаю всіх! Сьогодні я маю честь представляти в Ірландії професора медицини, який допомагає Україні. Один із підрозділів намагаються надати допомогу Україні. І сьогодні цей захід, на якому присутні і українці також. So, clinical professor Chris is representing the program which helps Ukrainians and Ukrainian paramedics. Це перший цей захід, і хто бере участь, і як цей захід допоможе нам, українцям? Is it the first event of such matter? Or? No, this is the second visit to Ukraine. So there was a visit in November to Lviv, and this time we went back to Kiev. So on this occasion we had a 6-person team of medics and advanced paramedics, and we had 60 participants. The first course in Lviv was a pilot course, and that was smaller. Це вже, по суті, другий захід такого плану. Перший в листопаді, перша хвиля була організована в листопаді, коли тренували наших медиків і парамедиків у Львові. І лише от минулого тижня команда з 6 ірландських медиків і парамедиків їздили в Київ і тренували 60 наших. Я знаю, що це новітній метод, новітній медичний прийом, такий, якому ви навчаєте. У чому він полягає і як він допомагає уникнути травм і зберегти життя українців там, коли ви навчаєте, чи тут, коли ви навчаєте своїх медиків? So we know that this is some kind of special program and new technologies, maybe or something. How does it work and what is so special about it? Well, this was a course that was developed by my colleague, Professor Jerry Bury, in the Centre of Emergency Medical Science in UCD to address a particular need that was requested that we provide expert pre-hospital emergency intervention in relation to hemorrhage. Okay. Ця програма була розроблена саме тут, в університеті. Направлена вона на те, щоб оказати домедичну допомогу, тобто до того, як після якоїсь травми, після акцидентів люди можуть отримати допомогу, запобігти втраті великої кількості крові. So the focus of this course was on the use of a particular drug called TXA in the immediate management of combat-related casualties. And this drug can be a lifesaver when used with other treatments. І особливість використання особливого препарату, який направлений на те, щоб зупинити кровотечу. This drug is normally injected into a vein, but when a casualty has lost a lot of blood, and particularly in a combat zone, it is very difficult to find a vein to inject the medication. Як правило, цей препарат вводиться прямо у вену, але, на жаль, дійсно у військових таких ситуаціях іноді дуже важко знайти і потрапити у вену. In this circumstance, the drug can be injected into bone marrow, and by that means it gets into the circulation and works effectively. But there requires to be special training in relation to this type of injection and also special equipment. Є інші способи введення цього препарату, але, звісно, треба тренувати і навчати медиків, парамедиків користуватися, тому що треба правильно вводити препарат. So we trained Ukrainian frontline medics and paramedics in relation to this procedure, and we also trained them how to actually train their colleagues to do it. І мета курсу була направлена на те, щоб навчити медиків і парамедиків, які знаходяться на передовій, на нульовій, як то кажуть, і так зробити, щоб вони могли навчати далі своїх колег. We also gave additional training in relation to the management of chest injuries, pelvic injuries, and also pain relief. Також були проведені тренінги щодо зменшення болів в грудній частині або в черевній порожнині тіла. I have been 40 years a doctor and 30 years training medical students and junior doctors,
and I have never before encountered such a highly committed, focused group of participants at a training course. Професор має вже 40 років досвіду викладання, і за всі роки його роботи він не бачив настільки відданих своїй справі медиків і студентів, як в Україні. Some of them had come from the front line to attend the course, and some were leaving directly after the course to go to the front line for the first time. Деякі з медиків і парамедиків, які приймали участь в курсі, вони приїхали прямо з передової, а дехто з них зразу після курсів відправлялися на передову. We developed a very strong emotional bond with the participants, and we want to sustain this course going forward for Ukrainian medics and paramedics who work on the front line. Були розроблені перші кроки тісного зв'язку, і всі сподіваються, що далі ця програма буде тривати. And the Centre of Emergency Medical Science in UCD has a reputation, or has a long history, of training advanced paramedics in Ireland in relation to this particular intervention. Університет UCD має дуже гарний досвід в розробці саме таких технологій і саме в роботі і навчанні парамедиків з такими препаратами. And finally, Kiev was one of the most beautiful cities I've ever seen in the world. І нарешті Київ це одне з найкращих міст в світі. Щиро дякуємо, спасибі. Я знаю, що наші захисники, їм так непросто, і найдорогоцінніше це людське життя. Дякую, що ви бережете людське життя нас, українців. Спасибі, особливо наших захисників. Thank you for saving lives of our warriors. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!